Meenakshi Faculty of Allied Health Sciences. Admissions open for BSc Technology courses. Apply now. How do you manage direction, acting, distributing? So how do you manage all those things? இப்போ வந்து ஒரு ஆக்ஷன் என்டர்டெய்னர் பார்க்கணும்னா தமிழ் படம் இல்லைனா தெலுங்கு படம் தான் பார்க்கணும் இல்லைனா கன்னடா படம் தான் பார்க்கணுங்கிற ஒரு 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 நெரேட்டிவ் இருக்குது கேரளாவில். அண்ட் தட் இஸ் நாட் சம்திங் ஐ என்ஜாய். எங்களாலையும் பண்ண முடியுமே, ஏன் அது வி கேன் ஆல்சோ டூ. ஸோ அது தட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் அட்ராக்ஷன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இன் அ ஹெல்தி இண்டஸ்ட்ரி ஐ பிலீவ் ஆல் தீஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபில்ம்ஸ் ஷுட் கோ எக்ஸிஸ்ட். அப்போ தான் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி கம்ப்ளீட் ஆகும். ஏன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்து அந்த மாதிரி படங்களே வராது, அப்படி ஒரு நெரேட்டிவ் இருக்கக்கூடாது. ஒரு கிரேட் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலி கன்னடா ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி வந்து இப்போ சமீபத்தில் நான் 2 ஃபிலிம்ஸ் கேரளாவில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணேன். ஒன்று வந்து KGF2, இன்னொன்று வந்து 777 சார்லி. ரெண்டுமே ஸோ டிஃப்ரெண்ட் இல்லை, ஒன் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்பெக்ட்ரம் டு தி அதர் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்பெக்ட்ரம். அண்ட் போத் ஆர் ஹிட் ஃபிலிம்ஸ். போத் KGF2 though is a giant blockbuster. 777 Charlie also did really well in Kerala. So அதுதான் நான் சொல்கிறேன், we have to have all kinds of cinema. Malayalam is now spoken about all over the country for realistic, sober films that resonate with the society. But இந்த மாதிரி ஒரு larger than life cinematic mass masala action entertainers-உம் வேணும் இண்டஸ்ட்ரியில். I miss it. I as a film lover I miss it, which is why I wanted to do one and I've done it. And I hope that the fact that this sentiment is shared by a lot of people in Kerala today translates into success for the film. Secondly, எப்படி இதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறதுன்னா, I don't know actually. அதான் எனக்கு வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதோ ஒவ்வொரு ஜாப்ஸ் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஆக்டிங், டைரக்டிங், ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே சினிமா தான் எனக்கு. ஒன்று மட்டும் நான் கேரண்டியாக சொல்ல, எனக்கு சினிமா விட்டு வேறு எதுவும் தெரியாது சார். I don't have any other business. I don't have any other like investment and all that. Only I know cinema. And cinema I want to keep learning. I keep learning cinema. Life, wife வந்து ஒரு இன்டர்வியூலே சொல்லியிருக்காரு, நான் வந்து அவரோட செகண்ட் லவ் தான். ஃபர்ஸ்ட் லவ் வந்து சினிமா தான். ஸோ I want to learn all about. நீங்கள் ஆக்சுவலி சென்னையில் இருந்து கமல் சாரோட ஊர் இது கேட்கக்கூடாது இந்த கேள்வியெல்லாம். அவர் பண்ணுறதுல வந்து ஒரு 10% பண்ண முடிஞ்சதுன்னா ஐ வில் கன்சிடர் மை செல்ஃப் அ சக்ஸஸ். தமிழில் உங்களுக்கு நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க, இருந்து ஏன் இந்த கேப் எதுவும் அதுக்கான கதைகள் எதுவும் வரலையா, இல்லை நீங்கள் பண்ணலன்னு ஒரு ஐடியா எதுவும் இல்லையா? காவி தலைவனுக்கு அப்புறம் ஒரு 3-4 ஃபிலிம்ஸ் ஆக்சுவலி ஐவ் ஹர்ட் த நரேஷன். பட் அவ்வளோ எனக்கு வந்து எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு ஸ்கிரிப்ட். அப்புறம் ஆஃப்டர் ஒன் பாயிண்ட் இன் யோர் கரியர் சார், லைக் when you've already done so many films, now இப்போ வந்து எனக்கு வேறு எந்த கம்பல்ஷனும் கிடையாது சினிமா பண்ணுறதுக்கு. only if the work that film excites me will I do. இல்லை வேறு எந்த கம்பல்ஷனும் கிடையாது. வந்து பணம் அது இதெல்லாம் now it's okay. I'm 20 years into this job now. I'm in a position where I'm happy. So only thing that will make me say yes to a film is that it excites me as an actor. I want இல்லைனா இந்த படம் சூப்பராக இருக்கணும், I want to see that film on screen. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஆக்சுவலி நான் கேட்கல இது வரைக்கும். இப்போ தான் சமீபத்தில் couple of filmmakers have reached out to me and they want to narrate a script to me. I haven't met them. If I meet, and I'm hoping and praying that it's a good script and I will want to do it. Hopefully yes. And like I said, I want to do a Tamil film for sure. Yeah. இப்போ வந்து பேன் இண்டியா கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ ஏதாவது ஒரு ஏற்றத்தாழ்வு இருக்குது? அப்போ ஒரு மொழி படத்தை இன்னொரு ஸ்டேட்டில் கொண்டு போய் ரிலீஸ் பண்ணுறதுல ஏதாவது ஏற்றத்தாழ்வு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? இந்த படம் வந்து டப்பிங் பண்ணி மற்ற ஸ்டேட்ஸில் ரிலீஸ் பண்ணுறது 1-2 விஷயங்கள் இருக்குது அதில். ஃபர்ஸ்ட்லி, எப்படி இருந்தாலும் இந்த டப்பிங்கான எஃபர்ட்டு இன்னைக்கு எடுத்து தான் ஆகணும். பிகாஸ் ஆஃப் ஹவு த டிஜிட்டல் ரைட்ஸ் பிஸ்னஸ் மாடல் இஸ் டிசைன் டுடே. All of us are anyway dubbing because the digital rights agreement will have that clause. If we give them all the language versions, we get more money. If we give them only Malayalam, we get this much money. So most of these big films, Kaduva mari big budget films alla vandu, we hand over digital rights and we give them the dubbed version in all 5 languages. So the amount is more and the revenue is more. அது எப்படி இருந்தாலும் பண்ணி தான் ஆகணும், அந்த எஃபர்ட் எடுத்து தான் ஆகணும். அந்த எஃபர்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் then I think it is only very fair that we give these dubbed versions a legitimate theatrical release. இதில் வந்து இந்த dubbed versions எல்லாமே எல்லா இடத்துலையும் சூப்பர் ஹிட் ஆகி பயங்கரமாக பணம் வருது, அது மட்டும் கிடையாது. I think we are entering an age where you need to give the viewer a choice. உங்களுக்கு வந்து இப்போ கடுவா மலையாளத்தில் பார்க்கணும்னா மலையாள படம் சப்டைட்டில்ஸோடு பார்க்கலாம், இல்லை எனக்கு தமிழில் பார்க்கணும்னா தமிழ்லையும் பார்க்கலாம். அந்த சாய்ஸ் உங்களுக்கு OTT பிளாட்ஃபார்மில் கிடைக்குது இல்லை?
அதே சாய்ஸ் தியேட்டர்லையும் கிடைக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு ஆள்னா. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபியூச்சர். Slowly, I think, because of what the streaming services are doing, the age of remakes will stop. இந்த ரீமேக் பண்ணுற விஷயம் வந்து இனிமேல் நடக்காது. ஒரு நெக்ஸ்ட் 5 to 10 இயர்ஸ்லேயே திஸ் வில் ஸ்டாப். ஏன்னா இப்போ நாளைக்கு போஜ்புரியில் ஒரு சூப்பர் ஃபில்ம் வந்ததுன்னா வித்தின் ஒரு 1 month கண்ட்ரி ஃபுல்லாக அந்த படத்தை பற்றி பேசிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு படம் இருக்குது போஜ்பூரில், சூப்பராக இருக்குது, நெட்ஃப்ளிக்ஸில் அமேசானில் அவைலபிளாக இருக்குது, அண்ட் வி வில் ஆல் see it, and the remake will then become redundant. I think we are entering that age. So it's a start of the future actually. ப்ரோடாடி படம் நீங்கள் வந்து டைரக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, மோகன்லால் சார் வந்து நடிச்சிருக்காரு. ஸோ தமிழ்லேயே நீங்கள் காஸ்ட் பண்ணி அந்த படம் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் யாரெல்லாம் காஸ்ட் பண்ணுவீங்க? எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி ஐ கேன் ஒன்லி டெல் யூ மை ட்ரீம் காஸ்ட், நோ. ஸோ ஏன்னா சி ஐ நோ ஹீஸ் ஒன் ஆஃப் நாட் ஒன் ஆஃப் ப்ராப்ளி இந்தியாஸ் பிக்கஸ்ட் சூப்பர் ஸ்டார், கல்ட் ஃபாலோயிங். பட் எங்கேயோ வந்து some people at least have forgotten that Rajini sir ku vandu amazing ana comic timing irukku. So Kamal sir oda comic timing we know, Panchadantram we've seen, even recently even the current generation will know that Kamal sir pulls off comedy superbly. But engiyo Rajini sir patti appadi pesradhu illa nenikkira, that he has got absolutely fantastic comic timing. Nam Bro Daddy panni mudicha odane when I thought if I will do the film in Tamil, my dream cast for Lal sir's character was Rajini sir. And then the other character will depend on who does Lal sir's character, So, yeah, I mean, I would love to see, but நான் direct பண்ணணும் இல்லை, யாராச்சும் பண்ணி, I would love to see Rajini sir in a family comic drama, because I think he's a wonderful actor. He's a superb, he's one of the biggest stars, but I also think he's a wonderful actor, and I would love to see him in a role like that. The real pan-India movies about that, you have some sensibilities, you spoke really well about it. So how do you define a pan-India film? According to Prithviraj, what is it? See, first and foremost, you have to understand that what will travel is the content. That ultimately the story that you say will have to resonate to people everywhere for it to be a pan-India. Forget pan-India, for it to work in your own state, it will have to resonate with the people watching the film. So ultimately it has to be the content. Like you said, just because you have a hero from Telugu, a heroine from Bollywood, a villain from Malayalam, few character actors from Tamil, and you mount it on a budget of 350 crores, it doesn't become a pan-Indian film. Yeah, bigger films means you have more money to, mount the film, you have more money to set up the canvas of the film, you have more money to give it the widest possible release. But ultimately, films like Bahubali and KGF and even Vikram and all work because the content resonated with people who watched the film. Simple example, Bahubali became so big, but nobody in Kerala at least, knew a lot about Prabhas or Rana before Bahubali. KGF 1, it didn't have actors from every language in India, KGF 1 was pretty much an ambitious project from Kannada film industry. So that we should not forget. Everything else that comes associated with this new pan-India, pseudo terminology like you said, is good. That the fact that now you are thinking you have to release your film everywhere. You need to spend that money to make sure you set up an infrastructure where your film releases all over the country as a mainstream release. You market your film everywhere. All that is good. But don't make pan-India cinema only about that end of the process. The process you should get right there, which starts from putting pen on paper. So that is something I think we should not lose vision of as we go after pan-Indian success, Meenakshi Faculty of Allied Health Sciences. Admissions open for BSc Technology courses. Apply now.